our Annette, Rita Anna Alexander, will now introduce our eminent president-elect, Rotarian Jojo Alexander. Dignitaries on and off the stage, in the Zoom call, dear Rotarians, Inner Wheel members, Rotarians, Annettes, and dear friends, a warm good evening to all of you. I am honored and privileged to have this wonderful opportunity to introduce to you all my father, Rotarian Jojo Alexander, president of this club, Rotary Club of Kottayam North, for the year 2021-22. Rotarian Jojo Alexander Verghese, hailing from Viruthil Puthanpurakal family, was born in the year 1968 as the youngest son of late Mr. Charian P. Verghese and Annamma Verghese. After completing his schooling at Mariyagiri English Medium School at Kottayam, Pyramid, he went on to study his pre-degree and degree courses at Basilis College, Kottayam. With a degree in commerce, he joined his father in the family business in rubber trading and rubber products manufacturing in the trade name Premier. Having joined Rotary in the year 2013, he undertook several posts in club, zonal, and district level. He was the Kottayam Revenue District Coordinator for Fire in the year 2016-17, Revenue District Chairman for District Conference in 2019-20, and District IT Officer for the year 2020-21. He was the Club Secretary for the year 2017-18. Married to Elizabeth Jojo, hailing from Chakala Parabal family, the Inner Wheel President-elect for the year 2021-22, the couple is blessed with 2 children. Rita Anna Alexander, myself, a +1 student, and my younger brother, Reghunath Verghese Alexander, a 7th standard student. We both study at Pallikudam, Kottayam. Interested in music, he is an active member of the singing group Zumoro Choir. He holds the post of committee member at Kottayam Club while being the member of other clubs and associations in Kottayam. We reside at Premier House, SH Mount, Kottayam. With this short introduction, I present before you my father, Rotarian Jojo Alexander Verghese, President for the year 2021-22. Thank you. Thank you, Rita. That was nice of you to introduce your upper to a big gathering. Here comes the most awaited program of this function, the installation of Rotarian Jojo Alexander as the President of Rotary Club of Kottayam North. Now I request Rotary President KJ Joseph to adorn the newly installed President with the collar and hand over the gavel as the symbol of authority. Thank you, Rotarian KJ Joseph. The newly installed President, Rotarian Jojo Alexander, will now deliver the acceptance speech. Thank you. Thank you, Rita, for the wonderful introduction of mine. And in fact, I'm hearing my introduction being read out for the first time in my life. And when it is being done by my daughter, it do have a special flavor, a special color. Thank you, Rita, for that once again. In an immediate past, President Rotarian Joseph KG and Jenny John, Secretaries outgoing Rotarian James Curry and Anjana Arvindan, President-elect President-elect of Inner Wheel Advocate Elizabeth Jojo, Club Secretary Rotarian Advocate Tommy K. James, Sally Baby Matthew, Chief Guest, Past District Governor R. Reghunath and Rotarian Parvathy Reghunath, Major Donas, Assistant Governor Zone 32 Rotarian Gino Sebastian, Charter President Rotarian Dr. Matthew Verghese, Charter Member Tio Bajayan, past Assistant Governors, Rotary members,
Innerwheel members attending the meeting in the Zoom call, past presidents, senior Rotarians, Rotarians, and dear friends, a warm good evening to you all. Standing here as the president of this prestigious club, Rotary Club of Kottayam North, I have nothing to tell you other than I express my deepest gratitude, my thankfulness to you all for giving this wonderful opportunity to work for the club as president for an year, 2021-22. Thank you for trusting me and putting me into this job. The pandemic is on, the lockdown is still underway. Nothing is possible, but everything is possible if we work together. We have our district governor, Reghunath K. Srinivasan from Rotary Club of Kottayam, Quailon West. And he has certain goals, he has certain ideas, he has got certain visions of the district, how the district should go on. He has introduced the district project Endagramam. I'll just give a small introduction of what is Endagramam. Endagramam is actually, we are just adopting a particular gram of a village or a particular ward or an area, and we are converting it into smart village. And we have to do the projects on the basis of the 6 Rotary India verticals. And that's Endagram. It's so easy project to do this time. And the details will be explained to you in the coming meetings by our district project chairman, past assistant governor, Joshi Chandi. And of course, our district governor has other goals also, like in the membership. He has beautiful target being set of 1,000 new members and 10 new Rotary clubs in the district. Like our international president says, his slogan is in such a way that each one bring one. That is, each member brings one new member to the Rotary family. And that way he's going to attain his target of 1,000 new members this year. And we also have the targets being set. And the second target being set is on the TRF contributions, the annual fund contribution, which already have depleted last year. And this year, we are not going to have any global grant projects this year because of the annual fund, the TRF fund is already depleted. So he has got a big target of $1 million this year as TRF contribution. And when it is being divided into 148 clubs, we have a target of $6,000 a year as annual fund contribution to the TRF. Wouldn't say it is a big target. We have to work together. We have to attain these targets, dear friends. Attaining, I do have my own goals. I do have my own vision. I have my own vision, and I have my own views how the way the club has to move on. I will explain these things in the coming meetings. I'm not taking much of your time. What I want is all your support, guidance, blessings. We'll work together and attain these goals. Dear friends, we are indeed lucky. We are indeed fortunate to have 2 eminent chief guests for today's installation function. I would request Brijesh to spotlight them. Would be grateful if they are on the Zoom call. Yes, it is husband and wife combination going on. Rotary president and Innerwheel president, and the chief guest for Rotary and Innerwheel. They are, thank you. That's Balaji. Welcome. So, and this happened, it didn't happen all of a sudden, or it didn't happen out of any coincidences. Like, it's not coincidence, but this particular wish generated in my mind almost a year back. Or maybe the moment when my name was assigned to the post as president of this club, I had the earnest wish of bringing Reghu sir and Parvathy to this meeting. And this idea, this wish generated in me the moment I could start working as a district IT officer commencing from 2021. And that was a golden moment of mine in my Rotary life. I was a district IT officer working with Reghu sir and Parvathy. And Reghu sir was thank you, Reghu sir. Thank you, good to see you, sir, in Zoom call.
Anyway, I was so fortunate to work with Reghunath and Parvathy for the entire year because it's all lockdown. The Rotary wheel was turning on virtual wheels. It was turning on digital wheels on a virtual platform. And being the district IT officer, I was supposed to conduct all the Zoom meetings. And Reghunath actually was the district project advisor for water last year. And he was in charge. He was the advisor of almost all the seminars, all the conferences, and Parvathy also was equally involved in all these things. And it was fortunate. I was so fortunate to find two personalities with so much of stuff inside, so much of capabilities inside. I would say a perfect planning and implementation experts. So we're lucky to have these two people here. I didn't share this wish to anybody except a couple of close friends of Reghunath's in the district. That's Dr. Bhavani and Jacob Xavier Kayalakat, and of course Dr. George F. Mulil. I just shared all these things and the immediate friends of Reghunath. He's also very new. He's not a new person to our club. He has got so much of friends in our club. I shared to Jebison, KPB's Teovic and Vijay John, Georgie Kanduri, Mohan Zar, Rajan. I just shared my wish of bringing these two people to the institution. They all said, that's good, that's fine, you should do that. They will definitely accept your invitation and they will come and bless the occasion. So all of a sudden, I have no other way. I just sent a message to Reghunath, and the next moment, the reply came, we are with you. Thank you, Reghunath. It was a blessed moment. And actually, I was just visualizing my installation ceremony going on. The entire hall is all lit up, the flower arranged, and all the balloon arches going on. And in front of the fascia, Reghunath and Baljeji approaching the friend car coach in their S-Class Mercedes Benz. Anyway, that didn't happen. Of course, nothing altogether will happen to you all the time. We have to sacrifice upon something, but still they are with us tonight in the Zoom call. And I'm so fortunate to have them here. And lastly, but not the least, but I would thank and I will congratulate last year team led by Larison, KM Skaria and Binoy Waki and the team. You have done exceptionally well. I should congratulate you. And the first time in the history of our club, we have done global grant project worth rupees 40-45 lakhs. We have done that much of a big project. And the year was, even in spite of all the pandemic, in spite of all the lockdowns, we have done extremely well last year. And I should congratulate Lalichan and his team for this, for the happening of this. And I should thank all the people, all my friends, all my relatives joined in the Zoom call. And I should especially thank Brijesh and who was sitting here. He was the person who suggested my name to the district IT officer post, and of course Vijay John. These two past assistant governors. He's from my neighboring club, Rotary Club of Kottayam. He's the past assistant governor, Brijesh Andrews. He was the person who suggested my name. Thank you, Brijesh. He's managing the IT aspects in this meeting, and I should remember one person who has brought me into Rotary. For everything happening in your life, you feel external pressure pushing you from behind. I should remember my childhood friend, my classmate, my college mate, my dear friend, Rotarian Leji C. John, and Jenny. Actually, she's sharing the stage with me, and Pradeep and Lisa has just joined. Actually, Rita made the introduction. Read the introduction for me. It was your idea initially. I have seen Ramita introducing Pradeep for the first time, and he's having his birthday. Happy birthday to you, Pradeep! And thank you even of joining a late. And once again, thank you, Rotarian Advocate Tommy, for taking the post as secretary of the club. And thank you, Pradeep. You are the treasurer. Thank you very much. And Pradeep and Tommy joins me in soliciting all cooperation, all support, guidance from all you. Once again, thank you very much, J. Rotary. Dignitaries on the stage, dignitaries who are connected through the Zoom, dear Rotarians, Rotarians, Annets, dear friends, wishing you all a very good evening. I'm pleased
to have a delightful opportunity to introduce to you the chief guest of today's installation meeting, past District Governor R. Reghunath. Major donor R. Reghunath started in Odissi with Rotary in the year 1990. When Rotary was celebrating the 100th year of service in 2004-2005, he became the district governor. Seizing this opportunity, he rendered a yeoman service to the underprivileged in Kerala and in Tamil Nadu. Notably among them being the 214 weddings, the Centennial Bell Journey covering all 168 clubs in the district, and a mega surgery project worth 3.5 crores. After the devastating tsunami in 2004, Raghu was there in the forefront to channelize relief material. Apart from this, he could hand over 43 independent houses to the fishermen, a large vocational training center, and 2 schools in the tsunami-hit region. Under Raghu's leadership, Rotary District 3211 has become global #1 in wash-in schools, popularly known as WINS, for hygiene education and to create sanitation facilities. And by celebrating Global Hand Washing Day, he could reach out to an enviable number of 45 lakh school students in Kerala to educate them on the importance of hygiene practice. Apart from this, 564 toilets were newly constructed and renovated. During the 2018 flood which devastated Kerala, Raghu once again created difference by conceptualizing Mission New Life, a unique project through which old and new furniture worth 5 crores was collected from general public, then refurbished and distributed to the needy in Kerala within a period of just 90 days. In August 2020, he had steered a very successful virtual induction program in his district, thereby admitting 332 new members in Rotary in a single day. In spite of all odds like the COVID pandemic, this is a world record in the history of Rotary. Raghu has held various positions in Rotary as at zonal and national under PR, branding, public image, literacy, and also as faculty of the Rotary Institutes. Served as a district trainer, WINS coordinator, council on legislation representative, speaker at training assemblies, and pets of various districts. In 2019, Raghu served as a convener and chair of Rotary International Director Nominating Committee. Raghu is the CMD of Media Mate Advertising and an award-winning resort in Kerala, Poetry Resorts. As a feather on his cap, Raghu has won the Rotary International's highest individual award, Service Above Self. Son of a freedom fighter, Raghu is married to Rotarian Parvathy, and they are blessed with 2 children. With this short introduction, I present to you Rotarian past District Governor R. Reghunath, today's chief guest. Ladies and gentlemen, can we put our hands together for the chief guest? Thank you. Thank you, Rotarian Praveen. I would like to mention that Rotarian Jojo and Advocate Elizabeth Jojo are taking the office of President of the Rotary and the Inner Wheel Clubs of Kottayam North on their wedding anniversary. I wish them both a very happy wedding anniversary and many more years of togetherness. And let them be able to serve the Rotary also many more years. On behalf of all who are present here, I request our Honorable Chief Guest, past District Governor R. Reghunath, to deliver the much-awaited address. Thank you. Good evening, everybody. നമ്മുടെ ഈ ജോജോ ഒരു കൊച്ചു കള്ളനാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാര്യം വൈകുന്നേരം എന്നോട് സംസാരിച്ചു, അന്നേരവും ഈ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറിയുടെ കാര്യമൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. സാധാരണഗതി ഇതൊക്കെ ഒരു വളരെ നേരത്തെ തന്നെ എല്ലാവരും അറിയുന്നവരാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ വൈകി അറിയിച്ച ഈ കൊച്ചു കള്ളനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ
വക്കീലായ ഭാര്യയെ ഞാൻ ഹാർദവമായി അനുമോദിക്കുന്നു. ഇനി അനേക വർഷങ്ങൾ അവരുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതം വളരെ സന്തോഷപൂർണമായി പോകട്ടെ എന്നും ആശംസിക്കുന്നു. Thank you so much, Rotarian Praveen, for your very brief introduction. President Rotarian Jojo, Assistant Governor Rotarian Gino, Secretary Rotarian Tommy, Innerwheel President Elizabeth Jojo, dear friends in Rotary, Innerwheel, Rotarians, Annettes, and guests. I am extremely happy to say that Innerwheel, our immediate past President Joseph and his team have done an excellent job, especially a global grant project with 40 lakhs and a district grant project with 10 lakhs. This is unimaginable, and I am sure Jojo will try all his best to surpass this landmark achievement. Few minutes back, we have witnessed the new beginning in the history of your club. I wish all the best to the 21-22 team under the leadership of a very cool but efficient leader, Jojo, for a very successful year. I believe the deadly combination of husband and wife will rewrite the destiny of Kottayam North. All of you would have heard of the world-famous book, Jonathan Livingston Seagull. You're on mute. Reghu sir, you have gone on mute. You are on mute. Reghu sir, you are on mute. You're still on mute. Unmute, okay. Yeah, fine, good. Yeah. So all of you would have heard of the world-famous book, Jonathan Livingston Seagull. It's a very small inspirational book written by a US Air Force pilot, Richard Bach, published way back in 1970. For 38 weeks, it was a bestseller in New York Times list. Needless to say, this book has inspired millions for decades all over the world. It is an inspirational story of a seagull named Jonathan who loves flying. His primary goal is to fly every day and push himself to his limits with speed and tricks, while the other seagulls focus on their only interest in life, that is eating. Because he was not following the rules of the flock, he became an outcast. He is then approached by two other seagulls who wanted him to take them to a new place where they love flying as much as he does. But most of his fellow gulls branded him as a bird who was bringing shame to the seagull community by not following their traditions. But Jonathan Livingston Seagull kept on flying. Jonathan chased his dreams. He could conquer the sky on his own rules, which made him feel one in a million bird. This is a story for people who follow their hearts and derive pleasure out of doing something different. I wish your President Jojo be different by chasing his dreams for the club by doing exceptional projects. History gives us similar examples of Jonathan Livingston Seagulls. We know about Alexander the Great. By the age of 30, he had established the largest empire the ancient world had ever seen. He was undefeated in battles and is widely considered to be one of history's most successful military commander. In his capacity as king, commander, politician, scholar, and explorer, Alexander led his army, founding over 70 cities and creating an empire that stretched across 3 continents from Greece to our own Punjab. How did he manage to make these enviable achievements? Another great man was Vasco da Gama, a Portuguese explorer.
and the first European to reach India by sea. He left Lisbon in Portugal in 1497 to find a sea route to India with a team of 170 men and 4 ships. En route, many sailors lost their lives in attacks and shipwrecks while trying to reach India. But he never thought of abandoning his mission. Against all odds, finally, here is Calicut in 1498. By the time Vasco da Gama returned from his first voyage to India in 1499, he had spent more than 2 years away from home, including 300 days at sea, and he had traveled some 24,000 miles. Only 50 for his original crew of 170 men returned with him. Why did he struggle to find a sea route to India? In 1953, Tenzing and Hillary conquered Mount Everest. The expedition team totaled over 400 people, including 362 porters, 20 Sherpa guides, and 4,535 kilograms of baggage. They reached a height of 8.85 kilometers, that is around 29,000 feet. This is the altitude of jet airliners, where oxygen levels are very low, temperatures are extremely cold, and weather is unpredictable and dangerous. There was a lady named Arunima Sinha, who at the age of 22 was pushed from a running train by some robbers while she was resisting them. As a result, her left leg had to be amputated below the knee. She got rods in the right leg and multiple fractures in spinal cord. You know what was her dream? To climb each of the continent's highest peaks and hoist the national flag of India. By taking 52 days to reach the summit, in 2013, Arunima Sinha became the world's first female amputee to climb Mount Everest. What motivated all of them to take on challenges, my dear friends? Whether it is Alexander or Vasco da Gama or Tenzing and Hillary or Arunima, they had determination to make the impossible possible or to make their dream a reality. There was a boy, the last of 7 children in a family. His father was an exiled politician, political activist from Canada, and father and mother, a reputed teacher. This boy sold candy and newspapers on trains and even vegetables to supplement his income. He started his career as a telegraph operator. As years passed, he acquired patents, not just 1 or 10 or 100, but 1,093 precisely in various countries for electric light, sound recording, motion picture, telecommunication, and so many other inventions. He was so motivated and dynamic that he established 14 companies, including General Electric. Yes, we are talking of none other than Thomas Alva Edison, the great one. One day, when he was a small child, Thomas Edison came home from his school and gave his mother a piece of paper. He said to her, "Mom, my teacher gave this paper to me and told me, only you are to read it. What does it say?" Her eyes filled with tears, and she read the letter very loudly to her child. And this is what she read out. "Your son is a genius. Please don't send him to this school, which has limited facility and well-qualified teachers." Many years after Edison's mother had died, he went on to become one of the greatest inventors of the century. After 20 years or so, while clearing his room, he found the same note that his old teacher wrote his mother that day. He opened it,
The message written on the old letter was, "Your son is mentally deficient. We do not want to waste our time by teaching your incompetent son. Take him away from this school." Edison was shocked. He realized that his mother had hidden the truth from him and given him the strength to follow his heart. She taught him at home and allowed him to pursue his dreams. In turn, Edison fulfilled the dreams of his mother by dreaming for a better world with his inventions. Dreams alone won't accomplish what you need. You should have passion and inclination to do hard work, positive thinking, and commitment. More than that, the willingness to learn from the best. There is another gentleman who worked in General Electric, founded by Edison. His name is Jack Welch. He was chairman and CEO of General Electric between 1981 and 2001. When he retired from General Electric after 20 years of service, he received a retirement benefit of $417 million. Roughly 3,000 crores of Indian rupees, which is the largest such payment in business history. In 2005, he published a book on management titled Winning. It became #1 on the Wall Street Journal and New York Times bestseller list. One of the messages that book gave to us: to be the best, learn from the best. I repeat, to be the best, learn from the best. To follow the dreams, we have to learn from the successful people or role models elsewhere, not from inefficient, negative thinking men and women who do nothing for themselves or for a common goal. Finally, as Jojo is a gifted singer, I would like to remember John Lennon's words: "A dream you dream alone is only a dream. A dream you dream together is a reality." Follow your dream, my friends. The future belongs to those people who believe in the beauty of their dreams. As an individual, Jojo, you dream alone. But as a president, you dream together with the club members. Let your dreams be fulfilled. That way, your Rotary Club can fulfill the dreams of underprivileged to enjoy a better life. All the best, and thank you so much. Next, I call upon Rotarian Praveen Thomas to introduce the chief guest to the gathering. Thank you, Reghunath sir, the most awaited speech of yours. Thank you very much. I know you are in Bangalore, and Parvathy, both you are in Bangalore. And I know the trouble you have taken to reach there, because just for this meeting only you have now there in Bangalore. Otherwise you would have gone somewhere else, I know that. And you had flight cancellations yesterday. You had so much of tramic flight changes and all, but still you managed to join us. It was great. It was a great speech, inspiring. Thank you. Thank you, Reghunath sir. Thank you very much. Thank you, sir, for the encouraging words. Now it's time for the release of club directory. I invite Rotarian Jebison Philip to hand over the directory to President Jojo Alexander. On behalf of the Rotary Club of Kottayam North, I would like to thank Rotarian Jebison Philip for the great effort taken to get this done.
Thank you, Rotarian Jemison. Now, past President Mrs. Asha Susan Eby will introduce our competent incoming Innovale President, Advocate Elizabeth Jojo. Dignitaries in the Zoom meeting, on the stage and off the stage, a warm good evening to you all. I feel deeply privileged for having this wonderful opportunity of introducing before you Advocate Elizabeth Jojo, President-elect of the Innovale Club of Kottayam North. Advocate Elizabeth Jojo hails from the Chakalaparampal family of Puthanangadi, Kottayam. Born on 16 January 1976, she is the youngest daughter of Mr. C.M. Abraham and late Mrs. Kunyunyama Abraham. After completing her schooling from the Baker Memorial School, Kottayam, she went on to study her pre-degree course at the BCM College, Kottayam, and Masters in Law from the Kerala Law Academy Law College, Trivandrum. With a Masters in Law, she was practicing as a civil lawyer at Messrs. Joseph and Paulo's, Kottayam, and now she is a successful homemaker. Having joined the Innovale Club of Kottayam North in the year 2013, she has actively participated in all the club activities. She was the club ISO in the year 2014 and the club secretary in the year 2016. Elizabeth, passionately known as Bindu, is married to Rotarian Jojo Alexander Verghese, a businessman and also the serving president of the Rotary Club of Kottayam North. The couple are blessed with two children, their daughter Rita Anna Alexander, a +1 student, and their son Rinosh Verghese Alexander, a 7th standard student, both studying at Pallikudam, Kottayam. Being a lover of music, Bindu is an active member of the singing group Zumoro Choir. Apart from this, her interests are gardening and exploring her culinary skills. With this short introduction, I present before you the President-elect of the Innovale Club of Kottayam North, Advocate Elizabeth Jojo. Thank you, Asha. Now we have the installation of Advocate Elizabeth Jojo as the President of the Innovale Club of Kottayam North. I request Innovale President Mrs. Jenny John to adorn the newly installed President, Advocate Elizabeth Jojo, with the collar. Thank you, Jenny. Newly installed President, Advocate Elizabeth Jojo, will adorn the newly installed Secretary, Mrs. Sally Baby Vittu, with a pin. Thank you, Bindu. The Innovale President, Advocate Elizabeth Jojo, will now deliver the acceptance speech. Thank you, Ashanti, for the beautiful introduction of mine. Immediate past President, Rotarian Joseph KJ and Jenny John, outgoing secretaries, Rotarian James Karia and Mrs. Anjana Aravindan, Rotary President, Rotarian Jojo Alexander Verghese, secretaries, Rotarian Advocate Tommy K. James and Mrs. Sally Baby Matthew, chief guest, Rotarian past District Governor R. Reghunath and Rotarian Parvathy Reghunath, Assistant Governor Zone 32, Rotarian Jinu Sebastian, Innovale, Rotary members, distinguished guests attending the meeting physically and in Zoom, Rotary aunts, aunts, and my dear friends, a warm good evening to you all. I'm most honored and humbled to be elected as a president of this prestigious club.
I thank my Innoville family for having reposed the faith in me and giving me this opportunity to lead our club. I expect your wholehearted support, guidance, and participation in all our future endeavors. I shall do my best to uphold the high standards of the club. At the first instance, I wish to congratulate the last year team led by Mrs. Jenny John and Mrs. Anjana Aravindan for a commendable and successful year where they has put their hearts, souls, and hard work to make the flag of our club fly high. I congratulate Mrs. Shirley Sibi for taking up the post of zone coordinator for Earth Care and Innoville branching. The International Innoville President has given the apt theme for this year, Strong Women, Stronger World. The association president, Mrs. Saroj Katia, has said she rose as the association goal. Our district chairman, Mrs. Cinda Joji, has a set of district goals for this year named Crew, aiming at all members. We began the year with our first project by paying tribute to the doctors at SS Medical Center, Kottayam on Doctors' Day on 1st July 2021. We gave 7 smartphones to the needy students. We conducted a talk led by Mrs. Babida Mariam Jacob on the subject Eradication of Social Evils at JMH School, Vagatana. As part of the projects of our palliative care unit, we donated 200 face masks to the primary health center, Natagam. We provided financial aid to the Asraya Charitable Trust. We are happy to announce that we will be doing more projects based on the theme, Strong Women, Stronger World. We plan to focus on friendship and service by continuing with the ongoing projects at our adopted school, slum area, and palliative care unit. Let's rise as stronger women and make the world stronger. We are thankful to have 2 eminent personalities as guest speakers today. Thank you, Reghunath sir and Parvathy for joining us tonight. Parvathy, we eagerly await your speech. Thank you. Next, I call upon Mrs. Anjana Aravindan to introduce the chief guest, Rotarian Parvathy Reghunath, to the gathering. Respected dignitaries on and off the dais, and my dear friends, it's my pleasure to have this opportunity to introduce someone as dynamic as Mrs. Parvathy Reghunath. Born in Chennai, Mrs. Parvathy did her schooling at Trivandrum, after which she went to Lawrence School, Lovedale. Having completed her graduation in mathematics, she went on to do her master's in social work at Loyola College of Social Sciences, Trivandrum, from where she passed out in 1982 with a first rank. Having joined the Reserve Bank of India straight from college, she just retired in the month of May after 39 years of glorious service. After her marriage with PDG Reghunath in 1984 and the birth of their 2 sons, she had no qualms in giving up thoughts of career progression to accommodate the needs of their family. Today, Gautam and Gopal are well established in their own fields of work. She is an active Rotarian as well as an Innoville member. Dear and respected ma'am, on behalf of the Innoville Club of Kottayam North, may I invite you for the chief guest address. And my dear friends, to you, Rotarian Parvathy Reghunath. Thank you. Thank you for that. Good evening, ladies and gentlemen, both from Innoville, Rotary, Rotarians, Anets, and other invited guests. Thank you so much, Anjana, for those words of introduction, and congratulations to the outgoing team led by Rotary Joseph KJ and Jenny John for the extraordinary services that you have rendered last year. And now you can step back content with the work that you did, and you've already set a benchmark for the next presidents to follow. My very, very hearty congratulations to Jojo and Elizabeth on your wedding anniversary first. I must say I'm extremely delighted to be here this evening, as both of you are my very dear friends, and you take on the respective roles of presidents of Rotary and
Inner Wheel clubs of Kottayam North. Congratulations to both of you. It's such a pleasure to see a husband-wife combination take over like this, because both Rotary and Inner Wheel basically speak of the essence of family involvement through service. And what better way to do this when you can work hand in hand with each other. I'm proud to say that I am a member of both Inner Wheel as well as Rotary, and I'm actively involved in the service activities of both organizations. But to be very honest, maybe I'm a little more of a Rotarian than an Inner Wheel member, but that doesn't really matter, does it? Talking of Inner Wheel, this most important volunteering organization in the world was officially born in 1924, exactly 20 years behind Rotary, and the centennial year anniversary is fast approaching, thanks to the initiative of a group of ladies who first met at the Turkish baths in Manchester. And since that day, Inner Wheel has been working tirelessly in favor of needy human beings, mainly girls, young and old women. International Inner Wheel has always been dedicated to the pursuit of a society in which women are given equal opportunity and are equally represented in every sector. Women from everywhere should have the right to live free from any sort of violence, slavery and discrimination, the right to be educated, the right to vote, and the right to earn equal pay. And call it a quirk of fate, this is exactly what Rotary International President Shekhar Mehta too is focusing on this year. Empowering girls is his pet project this year. So what shall I talk about this evening? Definitely women, since our theme is making women stronger, as Elizabeth had mentioned earlier, and the role of our society in shaping her destiny. And in this context, I couldn't help but remember the story of the elephants in an elephant camp, none of whom were kept in cages or held by the use of chains. All that was holding them back from escaping was a small piece of rope tied to one of their legs. A passerby was confounded by the strange behavior of the elephants as to why they were not using their strength to break these ropes. They could have easily escaped, but strangely, none of them seemed to be even attempting to do so. Curious, this gentleman asked the trainer why the elephants never tried to escape. What the trainer had to say is indeed a life lesson. When the elephants are very young and much smaller, we use the same size rope to tie them. And at that age, it was strong enough to hold them. And as they grow up, they are conditioned to believe that they cannot break away. They believe that the rope can still hold them, so they never try to break free. And over the years, they firmly believe that it is practically impossible to escape. Isn't this exactly what has happened to women in our society over the years? She has been molded by the social system in a particular fashion, and standards have been set for everything in her life. Let's take the moment when a girl is born. There are different reactions. Some are happy, but there are some who become perplexed because they're already thinking of the huge financial and psychological burden ahead for them. And during her growing up process, this little girl is often forced to conform to certain standards dictated by those around her. How she has to sit, how she has to fold her legs while sitting, to whom she talks, how she talks, whom she mixes with, how long she spends time with children of the opposite sex, what she wears, the length of her skirt or her dress, why even the length of her dress sleeve. And if she's visiting friends, there would be questions asked on who all would be there. The list of questions would be endless. Of course, there is definitely a rationale behind all this, because we as parents and uncles and aunts, why even husbands, all have some set notions of the big bad world around us. And definitely we want to protect our dear one from any mishap, which might scar her physically and psychologically. Understandable for sure, but then our double standards surface when
All these hindrances and obstacles which we pose as questions or actions are not applicable to our son. The boy child can have all the freedom he wants, wear what he wants, go where he wants, even with girls, not an issue. And what about our choice of toys? We conform to a certain set pattern of dolls and kitchen toys for girls, while boys are given flashy toy cars, jeeps, why even guns. Even there sets in a pattern of gender bias very, very unconsciously. And thus, all of us grew up with a lot of preconceived notions, especially with regard to gender. And these notions still remain deeply embedded in all of us, even today. And we unknowingly pass on this bias to the next generation too. And today, the story is taking on a different turn with the advent of development in the area of communication and technological evolution. The world is becoming smaller and smaller and within our reach. Barriers are disappearing and everything, practically everything is at the command of our fingertips now. Access to knowledge, both good and bad, is for one and all, irrespective of age and gender. Travel, entertainment, food, shopping, everything is available at the click of a mouse or a button on your phone. Thought processes too are evolving, and what was earlier considered taboo is now no longer on that list for the new generation. Today, a girl or a woman in India, even if she is from a tiny rural area, can see what is happening all over the world. She is influenced by that and is even more aware of her rights. Her advisors today are not the elders in her joint family, but thousands of unknown friends she has on social media, and her greatest companion is none other than Google. And it's against this background, it is only natural that she would evolve as a new woman who would want equality with her male counterpart. That shy girl child of yesteryears has gone way ahead and is now right there on par with the boy child. Today, she wouldn't even think twice about traveling on a male friend's bike. Why travel? Even living together is not an issue at all these days, is it? Marriage is not seen as an essential, let alone having a family. Cooking, washing up, housekeeping, and babysitting are no longer just a woman's chores. It's a joint effort. It's more or less a free-for-all world, like it was in the West decades ago. And in between all this, where are we, our generation, where are we positioned? Aren't we all still stuck with that same old mindset? Or have we really moved on and accepted whatever change is evolving around us? No, we haven't. Or maybe I should say, most of us haven't. We are still stuck way behind, and we continue to bicker about this horrible transition that is happening in the society today. Definitely time to change. And yes, it's definitely better late than never. It is now no longer enough that we vocally celebrate women's achievements or raise awareness about women's equality or lobby for gender parity. It is time for us to first move along and accept the change that is happening around us. And that would also be the first path-breaking step we would be taking to accept the new role of womanhood or girlhood evolving around us. And what women have to really remember is that no matter how much the world tries to hold you back, you have to believe that what you want to achieve is also possible, unlike the elephants in the camp I talked about earlier. And today, I would like to congratulate Elizabeth for choosing the right track by assuming the leadership role of her club and also joining hands with Rotary to do good in the community. And I'm sure that you and your woman power team will soar like so many Jonathan Livingston seagulls and carve a new niche for yourselves in the world of service this year. As G.D. Anderson said, feminism is not about making women strong. Women are already strong. It's about changing the way the world perceives that strength. Ladies and gentlemen, I would never advocate that women have supreme power over men.
Never. That's an immature thought. Women should first have power over themselves. And to all the ladies present here today, I have just this one message. Do not live someone else's life and someone else's idea of what womanhood should be, because womanhood is all about you and just you alone. Remember that a woman is a full circle, and within her is the power to create, to nurture, and to transform. And to quote Maya Angelou, if you're always trying to be normal, you will never get to know how amazing you can be. So learn to live life to the hilt your way. Love life, engage in it, and give it all you got. My congratulations once again to the outgoing team, and all good wishes and good luck to the new team. Thank you so much. Parvathy, thank you so much. And this was a speech we are waiting for. It was so inspiring. Thank you so much. Thank you, ma'am, for the uplifting message. Now I request our Assistant Governor, Rotarian Gino Sebastian, to address the gathering. ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ, ഇന്നവീൽ പ്രസിഡന്റ്, വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള റോട്ടേറിയൻസ്, റോട്ടറിയാൻസ്, അനൽസ്, 2020-21 കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് മുൻപരിചയമില്ലാത്ത കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി കാലഘട്ടത്തിലാണ് കാലഘട്ടത്തിന് ചേരുന്ന, സമൂഹത്തെ അറിഞ്ഞ് നൽകിയ സേവനങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റ് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ സെന്ററിൽ, ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റ് മേഴ്സി ഹോസ്പിറ്റൽ പൊതി, ഡയാലിസിസ് കിറ്റുകൾ എന്നിവ നൽകിയ പാസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റ് KJ ജോസഫ്, സെക്രട്ടറി KM സ്കറിയ എന്നിവരെ ഏറ്റവും നന്ദിയോടെയും ബഹുമാനത്തോടെയും സ്മരിക്കുവാൻ ഈ അവസരം ഞാൻ വിനിയോഗിക്കും. 2021-22 കാലഘട്ടത്തിൽ റോട്ടറി ക്ലബ് ഓഫ് കോട്ടയം നോർത്ത് പ്രസിഡന്റായി തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന ജോജോ അലക്സാണ്ടർ വർഗീസ്, അദ്ദേഹം 2021 കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ, മുൻ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ ഡോക്ടർ തോമസ് വാവാനിക്കുന്നലിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ IT ഓഫീസറായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുകയുണ്ടായി. റോട്ടറിയുടെ മുഖമുദ്രയായ ഫിസിക്കൽ ഗ്യാതറിംഗിൽ നിന്ന് മാറി വെർച്വൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് മാറേണ്ടി വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം അത് ഏറ്റവും ഭംഗിയായി നിർവഹിക്കുകയും ഡിസ്ട്രിക്ട് 3211 മുൻ ഗവർണറുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അത് വിജയിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഭാഗവാക്കുകയും ചെയ്ത ജോജോ തീർച്ചയായും 2021-22 കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ പ്രതിസന്ധി കാലഘട്ടത്തെ അതിനെ അവസരമാക്കി എടുത്തുകൊണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ഈ ക്ലബിനെ കൊണ്ടുപോകും എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സെക്രട്ടറിയായി തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന റോട്ടറിയൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ടോമി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രൊഫഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പല കാര്യങ്ങൾക്കും സമീപിക്കുകയുണ്ടായി.
വ്യക്തിപരമായി അദ്ദേഹത്തെ ഏൽപ്പിച്ച, അദ്ദേഹം ഏറ്റെടുത്ത കാര്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉത്തരവാദിത്തോടും ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി വ്യക്തിപരമായി എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടുള്ളതാണ്. തീർച്ചയായും 2021-22 കാലഘട്ടം ഒരു റോട്ടറി ക്ലബ് ഓഫ് നോർത്തിന്റെ സെക്രട്ടറി എന്ന നിലയിലും ഒരു റൊട്ടേറിയൻ എന്ന നിലയിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെയും സൂക്ഷ്മതയോടെയുമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്ന് എനിക്ക് തീർച്ചയാണ്. AG എന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിക്ട് പ്രോജക്റ്റിനെ പറ്റി ഒരു വാക്ക്. നമ്മുടെ ഈ വർഷത്തെ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ K. ശ്രീനിവാസൻ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഡിസ്ട്രിക്ട് പ്രോജക്റ്റ് എന്റെ ഗ്രാമം എന്നുള്ളതാണ്. ഈ എന്റെ ഗ്രാമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു വാർഡ് ഏറ്റെടുക്കുകയും അതിൽ നമ്മുടെ മുൻ പ്രൊജക്റ്റുകളായ H2O, റീച്ച്, സ്നേഹവീട്, അന്നദാനം, വസ്ത്രദാനം, എംപവർമെന്റ് ഓഫ് വുമൺ, അങ്ങനെ എന്ത് കാര്യവും നമുക്കതിൽ നടപ്പിലാക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇന്റർനാഷണൽ തീമായ സേർവ് ടു ചേഞ്ച് ലൈഫ്സ് നമുക്ക് നടപ്പിലാക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ മെമ്പർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റിനെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗവർണറുടെ സ്വപ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഈച്ച് വൺ ബ്രിങ് വൺ എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹം നടപ്പിലാക്കാം. റോട്ടറി ഫൗണ്ടേഷന് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അളവിലാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ, അതും നമുക്ക് നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ശ്രമിക്കാം. എനിക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രസിഡന്റിനോ സെക്രട്ടറിയാനും പറയാനുള്ളത്, ക്ലബിനെ നമ്മൾ ഏറ്റവും മനോഹരമായി, ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായി, അതിൽ മെമ്പേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ബോണ്ടിങ് ഏറ്റവും ഉന്നതിയിൽ എത്തിക്കുമ്പോൾ അവിടെ സർവീസ് പ്രൊജക്ട് ഉണ്ടാവും, മെമ്പർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും, റോട്ടറി ഫൗണ്ടേഷനും ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഇന്നവൽ പ്രസിഡന്റ് എലിസബത്ത് ജോജോ, സെക്രട്ടറി ഇന്നവൽ സെക്രട്ടറി എന്നിവർക്കുള്ള ആശംസയും ഈ അവസരത്തിൽ നേർന്നുകൊണ്ട് നന്ദി. Now it's time for felicitation. I invite past Assistant Governor, Rotarian VJ John, to felicitate the new team. Newly installed President Jojo Alexander, Innovative President Bindu, ruling secretaries, outgoing secretaries, Assistant Governor Ginny Sebastian, their fellow Rotarians, Rotarians, yes. Good evening. ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പുറകോട്ടൊന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പം റൊട്ടേറിയൻസിൽ പകുതിയല്ല, വളരെ 1/3 അവിടെ ഉള്ളു ഇപ്പോൾ. ഇപ്പൊ എൻ്റെ പ്രസംഗം ഒരു ഫെലിസിറ്റേഷൻ പറയുന്ന ഒരു കടമയായതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്ത് പറയാം. നമ്മുടെ ആദ്യമായി ഇപ്പോ സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞ റൊട്ടേറിയൻ KJ ജോസഫ് സ്കറിയ ടീമിന് എല്ലാ അഭിനന്ദനങ്ങളും ഞാൻ അർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം അസിസ്റ്റന്റ് ഗവർണറായിട്ടൊക്കെ ഞാൻ ഇവർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് വീക്ഷിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റി. അപ്പോൾ അത് വളരെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാലത്തിലും ഏറ്റവും നന്നായി ചെയ്യാൻ സാധിച്ച ഒരു ക്ലബ്ബാണ് നമ്മുടെ ക്ലബ്ബ്. അതുപോലെ ഈ വർഷം പുതിയതായിട്ട് ജോജോ അലക്സാണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഡിസ്ട്രിക്ട് മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് നമ്മുടെ IT ഓഫീസറായി. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പ്രസിഡന്റായിട്ട് വരികയാണ്. പ്രസിഡന്റായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ
ഇപ്പോ സൂം മീറ്റിങ്ങുകളുടെയും ഓൺലൈൻ മീറ്റിങ്ങുകളുടെ ഒരു ആശാനായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് പുള്ളിയുടെ കഴിഞ്ഞുള്ള ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ആദ്യം തുടങ്ങിയപ്പം സാധാരണ ഒരു IT ഓഫീസർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പുള്ളി എടുത്തിട്ടെങ്കിലും പുള്ളി ആ ടൈമിലാണ് നമ്മുടെ പാൻഡമിക് വന്നു, ഓൺലൈൻ മീറ്റിങ്ങുകൾ വന്നു, ഇതെല്ലാം നടന്നു എന്ന് തന്നെയല്ല ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ ആകമാനം പുള്ളിക്ക് ഒരു നല്ല സുഹൃത്ത് വലയം അവിടെ ഉണ്ടാക്കാനും സാധിച്ചു. അതുപോലെ ഈ ക്ലബിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയി ഇപ്പൊ ആ കണ്ടിന്യൂറ്റി പുള്ളി നന്നായി അത് അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ക്ലബിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഒരു ഫാമിലി ക്ലബ്ബാണ്. നമ്മൾ പണ്ട് തൊട്ടേ ഫാമിലി എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും വന്ന് ഇന്ന് തന്നെ ഇതിന്റെ അദ്ദേഹത്തെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകളാണ്. പിന്നെ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു ക്ലബ്ബാണ്. ഇന്നർ വീൽ ക്ലബ്ബ് അതിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമാണ്. ഇന്നർ വീൽ ക്ലബ്ബ് എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ എല്ലാ പ്രോജക്റ്റും ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുകയും ഇൻസ്റ്റലേഷൻ എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മളൊരു വളരെ നമ്മുടെ ഫാമിലി ടൂർ ആണെങ്കിലും എല്ലാം അതേ ബന്ധത്തിൽ പോവുകയാണ്. ജോജോ പാട്ടിന്റെ അല്ലെ നമ്മുടെ ഫാമിലി ഗെറ്റ് ടുഗദറുകളുടെയും അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ലൈവ് വയറായിരുന്നു. എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിലും പാട്ടിന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പുള്ളിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇവിടെ എപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനിയും നമ്മളുടെ മീറ്റിങ്ങുകൾ വളരെ കളർഫുൾ ആവും എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യമല്ല. അത് മാറുന്ന ആ സമയം തന്നെ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഴയ പോലെ ആവും എന്നുള്ള ഒരു ശുഭപ്രതീക്ഷയുണ്ട്. ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എല്ലാ വിജയങ്ങളും നേരുന്നു. ഇന്നിപ്പം അസിസ്റ്റന്റ് ഗവർണർ പറഞ്ഞ ജിനിസഭാസം പറഞ്ഞ ഒരു വാക്ക് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു. ക്ലബ് മെമ്പേഴ്സിന്റെ ബോണ്ടിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രോജക്ട്സ് ഒക്കെ തന്നാൻ വരും. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മളെല്ലാം ഇത്രയൊക്കെ ഇതിനിടയ്ക്കും ഇത്രയും പേര് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഇന്റർനാഷണൽ PHF ആകാനും MPHF ആകാനും ഒക്കെ തുനിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ പ്രസിഡന്റിന്റെ ആത്മാർത്ഥമായ ഒരു ശ്രമം അതിനകത്ത് ഓരോരുത്തരെയും പേഴ്സണലായിട്ട് വിളിച്ച് ഇപ്പൊ ഈ മീറ്റിംഗ് പോലും കൂടാത്ത സമയത്ത് ഇത്രയും വലിയൊരു എമൗണ്ട് ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് ആ ബോണ്ടിങ്ങിന്റെ ഭാഗമാണ്. അത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോയാൽ നമുക്ക് വളരെ വണ്ടേഴ്സ് ഇനിയുള്ള വർഷങ്ങളിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. എല്ലാ ആശംസകളും രണ്ട് ഇന്നർ വീൽ ക്ലബിനും റോട്ടറി ക്ലബിനും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. Thank you, Johnny. Next, I invite Rotarian past President Mohan sir to felicitate the new team. Mohan sir will join us on the Zoom. Dear Jojo and his team, കേവലം 5 മിനിറ്റ് മുമ്പ് കിട്ടിയ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് ഉപയോഗിക്കട്ടെ. ഫെലിസിറ്റേഷന് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ കൃത്യം 4.5 മിനിറ്റേ ആയുള്ളൂ. എന്തായാലും ഞാൻ എൻ്റെ പ്രിയ സ്നേഹിതൻ ഇന്നത്തെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് രഘു സാറിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങട്ടെ. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഡിറ്റർമിനേഷൻ ടു മേക്ക് ഇമ്പോസിബിൾ പോസിബിൾ. ഇതാണ് ജോജോയുടെ മുമ്പിലുള്ള ടാസ്ക്. കാരണം നമുക്കറിയാം, കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇമ്പോസിബിളായ ഒരു കാര്യമാണ് ലാലിച്ചൻ ചെയ്തത്. സത്യത്തിൽ ഒരു പ്രസിഡന്റും ധൈര്യപ്പെടാത്ത രീതിയിൽ ഇത്രമാത്രം വലിയൊരു ഗ്ലോബൽ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ധൈര്യം, അത് എന്ത് രസമായിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്തു. ഈ ഇമ്പോസിബിൾ ടാസ്ക് ആണ് ഈ വർഷം ജോജോയുടെ മുമ്പിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി. തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്കറിയാം, ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ BJ ജോൺ പറഞ്ഞ പോലെ IT ഓഫീസർ എന്ന നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടി. ആ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയിൽ വളരെയധികം ഷൈൻ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ജോജോ ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ധൈര്യമുണ്ട്. ജോജോയ്ക്ക് അതിനുള്ള കഴിവുണ്ട്. ജോജോയ്ക്ക് എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും നേരുന്നു. അതോടൊപ്പം ഇന്നർ വീൽ പ്രസിഡന്റ് ആൻഡ് സെക്രട്ടറി എലിസബത്ത് ജോജോയും അതുപോലെ തന്നെ സാലി ബേബി മാത്യു, അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും നേരുന്നു. നമ്മുടെ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് ടോമി കെ ജെയിംസ്, അഡ്വക്കേറ്റ് എന്ന നിലയിൽ ഷൈൻ ചെയ്തതിനെ പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും നല്ലൊരു സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് വരട്ടെ. എന്തായാലും റോട്ടറി ക്ലബ് ഓഫ് കോട്ടയം നോർത്തിൻ്റെ ഭാവി ഇവരിൽ ഭദ്രമാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. വളരെ എൽഡർ ആയെങ്കിൽ സീനിയറായ റൊട്ടേറിയൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇവർക്ക് എല്ലാ ഭാവങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ. നമസ്കാരം. Now,
Actually, there is a surprise for the stars of this evening. Our newly installed presidents, that is Jojo Alexander and Advocate Elizabeth Jojo, are invited to cut a cake. I invite Pradeep and Nisha also to join. Past President Pradeep Cherian is also celebrating his birthday today. I request Lisa and Pradeep to join us for the cake cutting ceremony. Okay, that was nice. We have come to an end of today's proceedings. I request Secretary Rotarian Advocate Tommy K. James to make the announcements and propose the vote of thanks. ഇന്ന് അനൗൺസ്മെന്റുകളൊന്നുമില്ല. ബഹുമാനപ്പെട്ട റോട്ടറി ക്ലബിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ജോജോ, ഇന്നവിൽ ക്ലബിന്റെ പ്രസിഡന്റ് എലിസബത്ത് ജോജോ, ഇന്നത്തെ വിശിഷ്ടാതിഥികൾ PDG റോട്ടേറിയൻ രഘുനാഥ്, അഡ്വക്കേറ്റ് റോട്ടേറിയൻ പാർവതി രഘുനാഥ്, വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള വെർച്വൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലുമുള്ള വിശിഷ്ടരായ വ്യക്തികളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, ആദ്യമേ തന്നെ 40 വർഷം പാരമ്പര്യമുള്ള ഈ ക്ലബിന്റെ സെക്രട്ടറി എന്ന നിലയ്ക്ക് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ എനിക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരും നൽകിയ ഈ ഒരു അവസരത്തിന് ഞാൻ ആദ്യമേ നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി പറയുകയാണ്. ഈ കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ കാലത്ത് ലോകം മുഴുവൻ വിറങ്ങലിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ റോട്ടറി ക്ലബ്ബുകൾക്ക് ഈ ലോകത്ത് ഒരുപാട് പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ അവസരമുണ്ട്. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എല്ലാവരും ഒത്തൊരുമിച്ച് നമുക്ക് നിന്നാൽ വളരെയധികം ലോകത്തിനും നമ്മുടെ നാട്ടിനും ഉപകാരപ്രദമായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. എല്ലാവരുടെയും സഹകരണവും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ഉപദേശങ്ങളും തിരുത്തലുകൾ ആവശ്യമെങ്കിൽ തിരുത്തലുകളും ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ഇന്ന് ഈ യോഗത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും അർത്ഥപൂർണമായ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ യോഗത്തെ പ്രൗഢഗംഭീരമാക്കുകയും ചെയ്ത PDG റോട്ടേറിയൻ രഘുനാഥിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ റോട്ടേറിയൻ പാർവതി രഘുനാഥിനും യോഗത്തിന്റെ പേരിലും റോട്ടറി ക്ലബ് ഓഫ് കോട്ടയം നോർത്തിന്റെ പേരിലും എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതുപോലെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരോടുമൊപ്പം നമ്മളിൽ ഒരാളായി എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും നമ്മളോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ അസിസ്റ്റന്റ് ഗവർണർ റോട്ടേറിയൻ ജിനോ സെബാസ്റ്റ്യനും ഞാൻ യോഗത്തിന്റെ പേരിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്.
ബഹളങ്ങളില്ലാതെ ഒരു മാനേജ്മെന്റ് വിദഗ്ധന്റെ മെയ്വഴക്കത്തോടെ. കുറച്ചു മുമ്പ് നമ്മുടെ വിശിഷ്ടാതിഥി ഒരു ജാക്ക് വെൽഷിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. 20 വർഷത്തോളം GE എന്ന കമ്പനിയെ നയിച്ച ജാക്ക് വെൽഷിന്റെ ഒരു പിൻഗാമിയെ പോലെ ഒരു മാനേജ്മെന്റ് വൈദഗ്ധ്യത്തോടെ നമ്മുടെ ക്ലബിനെ എല്ലാവരെയും ഒത്തൊരുമയോടെ ഈ കഴിഞ്ഞ 1 വർഷം കൊണ്ടുപോയി നമ്മുടെ സ്വപ്നതുല്യമായ ഒരു നേട്ടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടു നടത്തിയ നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ ലാലിച്ചൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ജോസഫിനോടുള്ള അഗൈതവുമായ നന്ദി ഞാൻ ഇതിനോട് രേഖപ്പെടുത്തിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ന്യൂ ജനറേഷൻ പിള്ളേർ പറയുന്ന പോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ജോസഫിനോടൊപ്പം കട്ടയ്ക്ക് കൂട്ടുനിന്ന നമ്മുടെ സെക്രട്ടറി സ്കറിയാച്ചനെയും ഈ അവസരത്തിൽ നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കുന്നു. വളരെ നല്ല നിലയിൽ ഇന്നർവീൽ ക്ലബിനെ കഴിഞ്ഞ 1 വർഷം കൊണ്ടു നടന്ന നയിച്ച ജെനി ജോണിനും അഞ്ജന അരവിന്ദനും യോഗത്തിന്റെ പേരിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇന്നർവീൽ ക്ലബിന്റെ പുതിയ സെക്രട്ടറി സാലി ബേബി മാത്യു അടുത്ത വർഷം മനോഹരമാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ടും ഇന്നത്തെ യോഗത്തിലെ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ പേരിൽ അവർക്കും ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പ്രസിഡന്റ് ജോജോ അലക്സാണ്ടർ, അദ്ദേഹത്തിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ഇന്നർ ക്ലബിന്റെ പ്രസിഡന്റിനും വർഷങ്ങളോളം നൂറ്റാണ്ടുകൾ സന്തുഷ്ട കുടുംബജീവിതം സാധിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഭക്ഷണം നമുക്ക് സ്പോൺസർ ചെയ്തത് ജോജോ എബ്രഹാമും ഭാര്യ ബിന്ദു ജോജോയുമാണ്. അവർക്കിരുവർക്കും എല്ലാ കാലത്തും ഇതുപോലെ പല പല പരിപാടികൾ നടത്താനുള്ള പരിപാടികൾ ഉണ്ടായി വരട്ടെ എന്നും ആശംസിച്ചുകൊണ്ടും ഔപചാരികതയുടെ പേരിലും അദ്ദേഹത്തിന് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇന്ന് ജന്മദിനം ആശംസിക്കുന്ന നമ്മുടെ ട്രഷറർ റോട്ടേറിയൻ പ്രദീപ് ചെറിയാൻ, അദ്ദേഹമാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഫെലോഷിപ്പ് സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് ജന്മദിനാശംസകൾ നേരുന്നു. അതോടൊപ്പം ഇന്ന് ഫെലോഷിപ്പ് സ്പോൺസർ ചെയ്തതിന് അദ്ദേഹത്തിന് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ പരിപാടി വളരെ ഗംഭീരമാക്കുന്നതിന് ഒരുപാട് പേർ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഇന്ന് സൂം മീറ്റിംഗ് മാനേജ് ചെയ്ത നമ്മുടെ പാസ്റ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് ഗവർണർ ബ്രിജേഷ് ആൻഡ്രൂസിനും ഹോളിലുള്ള IT വർക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത ജെബിസൺ ഫിലിപ്പിനും മാസ്റ്റർ ഓഫ് സെറമണി രത്നം കുര്യനും ഇന്നലെ ഹോൾ അറേഞ്ച്മെന്റ്സിനും എല്ലാം ഇവിടെ വൈകുന്നേരങ്ങളും എല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ലജി സിബി, പാസ്റ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് ഗവർണർ BJ ജോൺ എന്നിവർക്കും യോഗത്തിന്റെ പേരിൽ ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ യോഗം വിജയിപ്പിക്കുന്നതിന് വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെട്ട മറ്റൊരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാഫ് ബിനു. ചെറിയൊരു അപകടത്തിൽ പരിക്ക് പറ്റിയിട്ട് കൂടി ഈ പരിക്കുകളൊന്നും വകവെക്കാതെ നമ്മുടെ പരിപാടി വിജയിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇന്നലെ രാത്രിയിലും എല്ലാം നമ്മളോടൊപ്പം കൂടെ നിന്നു. അദ്ദേഹത്തിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെയുള്ള സ്റ്റെഫിനും യോഗത്തിന്റെ പേരിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇന്ന് ഫിസിക്കൽ മീറ്റിംഗിലും സൂമിലും പങ്കെടുത്ത എല്ലാവിധ അതിഥികൾക്കും, ഇന്ന് ഫെസിലിറ്റേഷൻ നടത്തിയ വിശിഷ്ടാതിഥികൾക്കും എല്ലാവർക്കും യോഗത്തിന്റെ പേരിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. അവസാനമെങ്കിലും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്, ഏതൊരു യോഗത്തെയും മഹത്തരമാക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ സദസ്സിന്റെ സാന്നിധ്യമാണ്. ഈ സദസ്സിൽ ഇന്ന് ഇത് പങ്കെടുത്ത എല്ലാ റോട്ടറി അംഗങ്ങൾക്കും ഞാൻ യോഗത്തിന്റെ പേരിലും എന്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും റോട്ടറി ക്ലബ് ഓഫ് കോട്ടയം നോർത്തിന്റെ പേരിലും ഇന്നവീൽ ക്ലബിന്റെ പേരിലും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. ജയ് റോട്ടറി. I request the Rotary President, Jojo Alexander, to adjourn the meeting. The installation meeting is hereby adjourned for fellowship and dinner. Thank you.